Ndị be anyị ekene m unu. Afa m ka bụkwa Dr. Henry OBIOZOR. Tata anyị nọ na ọfisi President General Asatu. Unu Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Daalụ nnọọ n'obi Anambra State Association of Town Unions Asatu n'aha ịchafụ. Afa m bụ Barrister Titus Nnabuike Akpudo, onye eji ịchaka egbe eji gbuo agụ ezi owele wee malụ. Abụ m National President Anambra State Association of Town Unions. N'obi anyị ka anọ, ka anyị nọlị anọ. Ndị be anyị ekene m n'ọzọ. Ọ ka bụkwa The Solution Magazine. Chọọ ịjụ gị, kedu ihe melụ gọọmenti Anambra ji wee fụ na ọ dị oke mkpa ikewapụta ọfisi ga Asatu na Anambra? Kọwagodola anyị biko. Mmekwu na ọ bụ gọọmenti Anambra kewapụtalụ ọfisi anyị, kama na ọ bụ ndị Anambra niile obodo dị iche iche gbakọtara ọnụ si ka ha nwee ebe ha ga na-ezukọ, nwee ofu ọnụ, wee na-agwa ma gọọmenti ma ndị ha na-achị okwu ma ọ na-ezighị ozi. Ọnwa efe dịfa mkpa fa ekwuo ya ka a ga-ama. Ọnwa nke fa ga-agwa gọọmenti ha ewere ofu ọnụ ọnwa kwuo ya. So na mbido anyị kwesịrị ịbụ kedu ife bụ Asatu. Na mbido, Anambra State Association of Town Unions is an umbrella body that houses all the town unions, all the community union in the state. Obodo niile dị iche iche na Anambra State nwelu otu fa nwelu ha chịkọbasị ịkpọkọba esi n'aka otu anwa wee na-achịkwa obodo a. Abịa n'obodo ọbụla bụ obodo, enwe two principal officers na each community. The two principal officers are bụ the Igwe na-achị obodo, dị in charge of traditional institution. Igwe dịka omenala Igbo si dị na anọ for life. Then the office of the President General na-abụ ọ na-adị tenured depending constitution obodo abụ. Obodo ọbụla ka o si wee dị. Ọ na-adị the PG of each community. We have the traditional, the administrative head of that community. Why the traditional ruler or the traditional head of that community? One of the two na local one for the developmental good of that particular community. Now, abịa na the community level, a na-enwe President General. Mana abịazịa na the association jikọta all the town unions ọnụ, ya na-enwe with the national president, ya ọga ndị ọga, etu nsi wee nọlụ tata. Asatu dịka otu jikọtalụ all the town unions in the state, Anambra State, bido na around 1996 by one of our eminent and prominent son, Chief Chimezie Ikazo, SAN Oboli Obosi, onye nwa the founding father of Asatu. Obidoli a kind of also serve as a pressure group so that now whenever
the communities need to get from the government, they will speak with one voice and get it from the government. So at a time, the government now saw the need ikpokọba ọnụ ka afụ n'obodo ọbụla na ya maka na onye ọbụla nọ n'obodo OPG wee ka esi reach the people nọ n'obodo anwa. So it's a kind of a grassroots based association for you to get the entire community or everybody in this state, for you to get them and pass good information or give them whatever you want to give them. I get the dividend of democracy the way it ought to be. You pass through the association. Once they got through them, whether the PGs, automatically the community will get whatever is due for them. So government for a very good association, and no association where in our government if na every effort and every good thing, every development the government needed to give to the communities, not through the association. So they now walk over the leaders together. From the Abraham Obuna Mobia, carve out office na government house, near office, to make sure na communication, name with that kind of synergy between the people and Achi and then Achifa. That is it. Okay, dalu rinne. Iko kwa kanelo ndị bani ka office ga si wee na enye aka na ọdịmma communities dị na Anambra development wise. Well, the importance of the office abụrụ ihe mmadụ nwere ike ịpụta je wele enyonyobe. Or the very, very obvious, because without this particular office, AWKA will go a kind of infiltration in the system where anybody can wake up and claim to be a president general. The office harmonized the system, have a record where you can easily identify who is a community leader, who is a serving president general of a community, and who are the past president general. It makes it very simple that we have that record. Now, where the government intends to bring or to give certain development to people, all they need to do is to involve Asatu in it. Once you involve Asatu, that particular thing or program or project the government want to execute will definitely get to the people without delay. Nke abụrụ isi na amaro contractor na alụ ya or na amaro engineer na alụ ya, immediately the government says yes, this is what we need to do. Asatu will come in to make sure not get it to the community involved. And where we also feel that we need for government to do certain things for people. You request or demand from government and make sure they execute to that project, or to make sure that the people want that dividend they aspire for. For instance, on a case we na wall na airport na ha lawful na wall na judiciary. How secure that na we etu esi wall one other basiro na full due process. Now the people no na communities or certain stakeholders are draw involved. I am about to work with na engage well the airport we ga ANAMBRA. Na onye ọbụla bụ nwa afọ ANAMBRA kwesịrị ime gịnị ịdị involved na ihe a na-eme. Therefore, each community they entitled to at least bring 5 persons a ga-enye ọlụ
na that place. Since any impression na about 4,000 something people get with all the way bound. So we deem it necessary to write to the government, go on, may or the public, and then may or the known to everybody kwesema na Asatu kwesede involved na the process. And with the response I got so far, I believe na again the communities the due attention require. Dalo maka ikọwala anyị ife ndị a. Biko anyị na-anụ maka Community Choose a Project His Excellency Governor Willie Obianọ. Biko onweghị nwe ịgwa anyị maka ya Community Choose a Project. Well, it's a laudable project or something posterity will always be happy with, or a project ọbụlụ ndị nwa sị na that thing the monumental ọ ga-anọ ọkpụtọrọkpụ ịghọtago onye wetara ya na Anambra State. It's something people or communities they proud of, and it's something ọ ga-agbapụta the posterity will always say yes na mmadụ nọ n'obodo. It's something is first of its kind. Never that kind of thing before. Originally, na government may award that contracts or whatever actually without involving the community. This is the first time the government now involve the community direct. At least we go the first and second project. But one unique thing about that particular project is that the people will recommend a contractor who must be or who must be a native of that particular community. Yeah, we will recommend about 2, 3, 4. Then they will place their document before the government, the tender board, pass through due process. Then onye ọbụla enyezili ya ọnata bịa lụọ dị ọlụ. The government tara enye the community 20 million naira. All of the community is just to choose a contractor who will execute that job for the community. Then it's now for the contractors or the people the community choose. Ha jebezia na the government house or the appropriate bodies, whoever enyezi the contract, anata all through the contractor ka government ga-esikwa ụgwọ. Onwero community ya na-enye 1 naira. All of the community and the PG, who is the head of administration there, but to supervise and ensure, monitor and ensure they execute that job. That's all. And where the contractor fail to execute that job or not, is the duty of the PG to report either through this association or to the Commissioner for Local Government, who takes charge of who manage the affairs of the chieftaincy and then the town unions. That is the thing. So it's a very laudable project. It's a very good thing the government. Maka no me onwero community nwe ike ịpụta tata na-ekwu na onwere ihe the administration lọ na befa. Obodo ọbụla ketalia mbụ ketia egwu and they ekwu now na ga-enwe the third phase of the contract. Like ịbịa na be anyị bụ Eziowela, anyị lụ nnekwu pavilion. Anyị nwere in short one of the best stadium enwe na n'obodo ya, community owned stadium na Anambra State. Ije ebe ahụ ifu ihe eji ego awelu etu aka ọ dị obodo dị iche iche. Onwe ndị gbapụrụ mmiri, onwe ndị lụrụ ahịa, onwe ndị lụrụ library, a lot of things. And the essence of it, na-enye the contractor dị ego ọkabakwa arụsị n'obodo duru ndị obodo ha eme gịnị ha alụkwa dị ọlụ, so that the money will circulate within the community. That is the essence of it. And I believe that the communities benefit immensely from this particular project.
a very wonderful one. And I must commend the executive governor of the state for that initiative. Only genius on the nature of the HR. I na-ekene gọvanọ anyị maka echiche ọma eji na-ewere gọọmenti weda na grassroots, also create opportunity ndị nọ n'obodo inwekwa ihe ha na-eme through it. Biko, kedu ka Asatu si ndị enye kọntraktọ onwe role Asatu na-play, the office na-play n'ifolo ndị contractors ji ọlụ ndị a ime kipeshọn alụrụ ọfụma? Yes, on our own part, to complement the effort of the government, we have a kind of monitoring team from each zones. Those monitoring teams normally visit the location or the site with the assistance of the President General. Then at the end of the day, we always request for report from the PG, the progress report from the PG. The problems are issues. They will let us know. Issues, then we will intervene to make sure that that project now on our own part, we inquire from the ministry involved and the reason men are execute. And through that process, at least 99% of that job, they fully completed in most communities. No one did wrong if you want on the name of Bagala, Nabefa. Dalo maka nkowa kutandia inyelani Basalo community choose a project. Actually, because ihe nọ ya kita bụ election na ANAMBRA. Yes. And Asatu as a body nwere role o kwesị play ni sensitize ndị be anyị ime ka ndị be anyị kwado ọfụma wee soro n'ihe a na-eme na election a na-abịa. Biko, kedu ihe Asatu na-eme kita maka sensitize our communities and our youths and our people iso n'ihe a na-eme gbasara election a na-abịa on November 6? Yes. You quite agree with me that process of election is one of the way is elect leaders. Now, our governor, Nono Keta, tenure Nafa Kukwala, soon his tenure will lapse. The Ehana Akpudo on November 6th, Asatu on their own, Akpudo emergency meeting for that. Then discuss extensively on the best way to ensure then peaceful election, a situation where violence, band snatching, rigging, and so on. Then, go that is only people they qualify to vote when they got to vote. Without your voter's card, there is no way you vote. That is the primary thing to do. Immediately, the ANAWKA announced the date for registration. We summoned meetings of members. We discussed extensively on that issue. Then, mandate every President General of each community had to ensure na akpọtalụ CHS na mgbọsị eji local government jekwu na line wee bido ma capturing and so on ka adị sure that na ha assist na ndị anwa bụ the staff of INEC bịa n'obodo ha dị iche iche to register their people, because it's always very bad that you will be saying now over how many million people in the state at the end of the day to say a vote
won't be able to get up to 400,000. So we mandated every PG to go to his town, mobilize his people to ensure there were massive turnout, massive registration of their citizens of the communities. At least it will also assist the state. A man a number every year people na turn 18 years and above. Ndị na nwere kaadị je gba ndị nke ha na-efu efu ha je replace enya. Then we also on our own part we travel to Abuja, Lagos, Port Harcourt and some of the states ndị Igbo nọ rinne. Then hold meetings with our people, discuss out with them what are the essence and the importance of transferring their voters card to the state. More than 11 million Anambrians be outside the state. Oh, no Lagos to say a vote. That vote I not count you no vote in the Lagos. ANAMBRA to say a vote I am out to tie her. So and that I had a kind of meeting with the leadership of ASPA and Abuja, then asked Lagos and so on and so forth. And the thing is yielding fruit. A lot of people are coming down here to register in preparation and readiness for November 6th and every other election again. There is also a women wing meet in Abuja when I travel to Abuja. I have over 3,000 members and they are Anambrians. Not Abuja, not to their votes in Abuja. I've discussed with them and also they are making efforts to ensure that transfer their voters card to the state. It's part of the things Asatu Mego. Adisho and they buy ebunita our number na vote anatu. Aneke godi here na national ama yes na vote anyị gbagote. Fugie. Then Asatu on their own also na akwadokwa there is anyị na INEC partner ka enwee ike inwe that observer status to ensure na on the day of election or during the election na eso monitor ihe na-emenụ. Ọ ga-aba at the end of the day nwekwa ike inye our unbiased report about the whole thing that transpired. So enwe a lot of things anyị na-eme to ensure na ihe anyị na-eme na-aga aga. Dalo rinne I be very happy maka audience inyela anyị tata and ketokari chamo bụ achievements niile na-abịa to your office. I na-ekene gị ndị ọma ndị ebe anyị na-ege ntị unu afụgonu na President General anyị ji ezigbo ọrụ n'aka. Anyị na-asị ebe ọbụla nọ unu nye office all the necessary support you need to achieve all the set goals and targets of the association. Dalomo Oka bụkwa TSM live interview. Unu ga na-esokwa anyị na www.thesolutionmagazine.com. Ndị nwere Android phone ejemu na Google Play Store download kwe mobile app anyị with the name The Solution Magazine. Daalụ Ichaka. Ekene mgbe. Daalụ ezigbo mmadụ ebe dog. Thank you very much for being here. I believe that through good partnership you people will assist in bringing the name Asatu to the limelight. And also, I believe that with the help of Asatu, your own TV station or Solution Magazine company will also go far. Very soon you start competing with channels and NTA and others. A journey of 1,000 miles start with one step, yes. So
Thank you. There's a lot of things Asatu have in stock for our communities, and as this go by, we'll start on we'll continue to unfold them for the benefit of all. Daalụ na ndị be anyị ndị ọma na-ege ntị ka ụbọchị tata na ụbọchị nke anyị niile mara anyị mma. Onye afọ taa ka afụkwu ya echi. Daalụ. Daalụ.